ssaako n'okumwaniriza basibidde ddala oluguudo bagezaako okumwaniriza ng'ayolekera disitulikiti y'e Butambala ne Gomba. Yagenda Busia ne mutugamba asomba abantu, n'agenda Hoima ne mugamba yatissa abantu n'abajja Nigeria, South Africa, n'asannyalaza Bunyoro ne mulandinga helicopter ne mutugamba abantu bali bazze kulaba helicopter. N'agenda mu North n'agisannyalaza n'agiwamba ne muteekawo ekiboozi nti bajja kumulaba lwakuba ye Bobi Wine, nti bajja okumulaba lwakuba yayimba kyalenga, kwegamba nga mugamba oyo Bobi Wine atuuse mu Buganda, agenda Butambala, agenda Gomba. Mutandise okussaawo embeera. Oyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katandike video. Bana Uganda olwategedde nti His Excellency agenda kuyita ku Masaka Road abeekyengera baatandise okwetegeka ekiro ze scenes oli mu kulabaawo. Ze scenes oli mu kulabaawo nga beetegeka okwaniriza omukulembeze, nga beetegeka okwaniriza His Excellency. Kino kirekawa opposition. Nga nkugambye nga video etandika mwateekawo emboozi. Mwateekawo emboozi enafuya, tulabye Busia, tulabye Hoima, tulabye Northern Uganda. Ako kabadde kasiki. Ako tubadde twanjula bwanjuzi. Kyogamba embaga egenda tandika kati. Kabadde ku ntandikwa. Mu kaseera kano wenjogerera eggwanga liri ku standstill. Eggwanga liri ku bunkenke. Tulabye military abadde ava mu kitebe ng'afuluma ne bayiwa barracks namba wabweru. Kwegamba nga bagezaako okulemesa His Excellency okugenda ku bbala nga batyaki. Ojja kukiraba mu maaso awo. Watch. Derika abadde ki? Derika afuuse Derika okitegeera? Afande bukulira ky'abaana. Omanyi, I always wonder, kankubuuze nyinza okuba ndi biased, what's the purpose of this? To keep law and order. Kigenda kuyamba mu ngeri ki ng'oye barracks namba ng'otaddewo embeera omulemesa okutambula? Kisinziira ni gw'obuuza. Bw'oba obuuza spokesperson wa police agenda kugamba several times tulaba Kyagulanyi bw'aba atambula abantu baba bangi ba blocking entambula ba blocking ekkubo. So according to them bagenda ku explanation nti bateekawo police okuziyiza abantu okutomerwa, okuziyiza abantu okustoping emmotoka otambula, okuteekawo order. Naye ate ku kyetulaba nti buli police webeerawo akavuyo keeyongera. Siganye abantu baba bangi. And you can't stop that. Ne bw'oteekawo police, ne bw'otateekawo police, abantu bagenda kubeera bangi. Sikiwa nti Bobi Wine avayo n'abagamba mujje mubeere kumpi n'emmotoka, mujje muyiwe ekkubo, no. But lwakuba abantu bamwagala, people are forced okumusemberera. So I don't think police erina kyonna kyonna kyegenda okukola okustopinga ekintu kino. Twolekera Butambala mu bantu baffe yene embeera etuteekebwako. Mukisabireko basebo ne bannyabo eriko omuntu embeera yetubeeriwa mujja tusaasira network teri clear kaliko original. Lwaki olaba ekifaananyi nga kiriwo ekito yo signal jama? Mukitegera? Kwegamba internet teperforming nga wena performinga. Waliwo embeera eri mu bantu abali live, embeera eri ku ground nga eslowinga internet.
kyolabaawe effect ya signal jama. Naye sokolaba abantu sokolaba numbers Kyagulanyi naye alimba aba abantu bangi ate alimba banne tabalekeddeeyo kyova nagamba omusajja ayinza okuwa akatengo. No, this is not fair. Sometimes siyinza kunenya muntu amuvuganya okitegeera oyinza okulaba ekintu ekikuoverwhelminga signal jam etabuse. Nolaba nti His Excellency agezaako controllinga crowd. Agezaako bagamba no matter what don't be provoked. Kwegamba abantu bano abasirikale abazze aim yes eyinza oba ya keeping a law and order naye secondary aim yakusaawo mbeera. Ku frustratinga omukola ekintu kyonna kyonna kisparking off. Tiyagasa atandike kwegamba provocation ye secondary aim y'abaana abasirikale abazze wano. A few seconds ago wabaddewo omuggo awo ku sides awo wabaddewo omuggo naye Bannayuganda ne bagamba no matter what tujja kujja tulaba omukulembeze ne baflooding ekifo. Naye abantu betusinga okwerabira okwebaza I think nze bensinga okutya be bantu ba media bakuwa update n'olira nga naawe owulira obunyenyenkule n'ebijimbi kubanga banarratinga buli kimu the way it is on ground bakola omulimu musufu. Oba battery bazijjawa simanyi teziggwako muliro. Of course as usual nga we nagambye singa ekintu kikusukkako ogezaako okusaawo embeera explaining omuntu wakusinga ffe bannayuganda tetwagala considinga defeat. Kizibu nnyo osanga munnayuganda akkiriza nti omusajja nsinga. Mu kaseera kano waliwo emboozi etandise okutambula ebaddewo for long nti abantu bano bajja lwakubona omusajja Bobi Wine. Kyentegeeza nti yakuba Mr. Money ka Mr. Money. Bagamba abantu bano bajja zino processions olaba large numbers nti lwakuba omusajja ye Bobi Wine lwakuba yakuba Mr. Money lwakuba yakuba kyarenga. Mu campaigns zino kumpi buli political party ino omuyimbi. Sure. For example NRM si following bintu bya NRM I'll be honest naye nade nkola research eno video nenfuna compilation of one of the biggest artists between mu ggwanga nkujugiza they are still active mu myaka 5 egiyise babadde bakuba ennyimba Jose Chameleone, Eddie Kenzo ne Bebe Cool mulimu n'obuyimbi nga Leopazo abagezaako. Natudde wansi n'endaba campaigns nga bali ku katuuti kwegamba nga bo bali kuba concert mu campaign tebali mu campaigninga bazze kuyimba. N'endaba clips ezimu ne zimmalamu amaanyi. Nga olaba ku screen yawo oyo Jose Chameleone. Oyinza okugamba nti wetujja mu bunene there's no musician in the country asinga musajja oyo. Sure. Amusinga in terms of catalog, in terms of
kuyimba ku stage Nerinya, he is even talented. performance, yes. He is talented. Yeah. Ugenda kimujjako ekyo. So sagala tujjano tumunafuye. Omuyimbi omulala yoyo Eddie Kenzo. We kujja ku stage performances kuzina kola biki oyo master. He's talented, yeah. Naye there's a common theme bali mu kuyimba and the crowd is not moved. Maybe it's the wrong audience. What do you mean? Wewe nyimba nga ffe tetuzaagala. Ate tuyinza okuba tumwagala nga w'amaanyi naye ng'ennyimba ze tezimuvinga. What do you mean? Eddie Kenzo? Jose Chameleone? Ngezaako bategeera bambi. Kyenjogerako kino bayimbi banene. Of course. Sagala tujje wano tubanafuye nedda. Balina zaawaadi. Tulina okubeera realistic. These are big artists. Bayimbi banene. Eddie Kenzo, Jose Chameleone, omulala. Bebe Cool. Olanga ku screen yawo, no one is moved. Sigamba nti bali excited, sigamba nti byayimba tebabiwulirangako, bali babiwuliddeko. So this buries the argument nti ebintu bino maybe it's all about music. Singa gubadde muziki, Bebe Cool, Jose Chameleone, Eddie Kenzo bandi pulling the crowd. Esinga ya His Excellency. Kozi bayimbi, they are active. Atenga banene. Mu myaka 5 egiyise babadde active nga bayimba ng'omusajja bamuganya okukola ki okuyimba. Singa yebadde ku muziki. Wandigambye nti crowd zaabwe zandibadde kinene. Olaba Jose Chameleone akuba valuvalu tubonga naawe nga tewali muntu ali excited. Maybe zino arguments ez'okugamba nti omusajja abajja lwakuba muyimbi kya bulimba. Wabaddewo defense nti zino performances zaali mu Northern Uganda ne bagamba nti bano abantu bategeera Luganda ennyimba zaffe tebajja zitegeera, but I think Bobi Wine recently twamulabyeko ng'ali mu Northern Uganda and there was no difference. Abantu beyafuna nkubuuze Despacito kitegeeza ki? Wabula simanyi. Naye tolumanyi? Despacito. Gangnam Style olujjukira olwo Yeah, I get you. kitegeeza ki? So olulimi, it does not matter. It's an excuse. Music is music. A good song is a good song no matter the language. Yeah. Kubanga tulaba nti City ya Losi ya winning awards. Naye sikiwa nti abantu abo bali bategeera Oluganda abamuwa award. So kino ekintu kyokozesa regions ezimu ogamba nti bano abantu bo tebaseka, bano abantu banyumirwa music. I think it's all kicks of a dying horse. Yeah. Ziba excuses. Ziba excuse kugezaawo kunafuya maanyi g'omuntu omu. Bakigezezaako the formula is not working. Yogamba nti leta artist tebikola. Yeah. His Excellency ajja mu kifo n'akubayo katuni kamu ng'atandikawo 30 seconds ne kakyamulaba nadda ku kikumboozi yaki ya manifesto. Sure. Bano abasajja bajja ku zi stage ne bakuba concert. Ne batandika okuzina okwenyogontola. Chameleone n'asaba DJ ateeke oluyimba olwokubiri abantu ne bagaana okumuka. Ekigambo artist obeera creative kwegamba deriving satisfaction nga ebintu by'okoze abantu babinyumirwa. Kanku example, content creation. Yeah. Waliwo ensonga lwaki ngenda kwekozesa nga example muna Uganda +2561 kweno channel. Singa video ebe ina audio mbi newe ofuna views 1,000,000 neefuna views milioni emu sigenda beera satisfied. Mulimu ebintu nga nze ng'omuntu akoze videos no bimpe essanyu. Yeah. Audio ennungi, ekifaananyi ekirungi, camera angles ennungi, okitegere? I get you. Deriving satisfaction mu product ya work more than the number of people who watch it. Sibya views, omuntu ayinza okuwakana, naye that's how it is. I think you feel happy naye boddayo nolaba video gy'okoze n'ogamba It nakoze was a good waako video. omulungi. Exactly. Yeah. N'ogamba nti next time ngenda ku improve nga bwenti. Kyenjagala okulowooza. Yeah. Abantu nga Jose Chameleone, abantu nga Eddie Kenzo, ye thought process. Nti wajja ku stage n'ayimba, yes mumuwadde millions mu account, naye ng'ebintu bye tebimmuka. Kikuba ku mutima. Singa nze mbadde bo, maybe they are different. I get you. Kikuba ku mutima. Wenzijjawo nenjogera nonsense. Nga byenjogera bya kisiru. No yasama. Nga mpisaawo emboozi etazimba ggwanga lyange nefuna views million number. Sigenda funa satisfaction. I won't. Newenkola video nefuna view age. Naye ng'omuntu oyo agirabye maybe afunye impact mu bulamu bwe. It will satisfy me. Kyenjagala okulowooza nti n'omuyimbi atudde wansi n'awandiika oluyimba Eddie Kenzo, Jose Chameleone, azaalu performance abantu tebammuka. Mulinga gwe omuntu kyekyo kikukola. Olina okureflectinga n'ogamba what's wrong. Ndi ku kkubo tuufu nkujjukiza. Bano bayimbi banene. Sure. Yes, nzijjawo ne criticizing Bebe Cool in terms of politics, in terms of ideas, naye siddanka okwerimba mbu si muyimbi w'amaanyi. Yeah. Siddanka okwerimba mbu Eddie Kenzo si muyimbi w'amaanyi. They are big artists. Chameleone agende Sudan, ekibuga ne kikola kino kidda ku mavivi, agende Tanzania, ne lwaki wogenze ng'oyambadde yellow mu Uganda. Abantu baganya okurespondinga. Olina okuddayo no reflectinga. Eddie Kenzo, Jose Chameleone, Bebe Cool maybe ye ayinza oba yakita. N'agamba kankolemu ze nkoze ndabire abaana bange
nabire mukyala wange nga gawale maybe naye still as a creative as an artist nalowoozezza nti kina gye kimukola muli. So fenna tukiriziganye nti omuntu okunoonya akalulu a percentage of people bajja kujja nga baagala kulaba Bobi Wine. Naye sikiwa nti ngenda kuva ku mirimu gyange ngende ndabe Bobi Wine if I'm not interested. Ngenda kuba njagala kuwulira ekisinga waawo. He has worked for his name okufuna erinnya Bobi Wine. Sigamba nti buli Bobi Wine ajja kuvaayo nga asobola okupullinga crowds. Nga bwe tulabye nti ba musicians bagenze but still they are not getting that excitement. Bobi Wine ayinza okujja mu kifo n'afuna crowds nyingi. Naye nga buli omu ali bw'ati. Mpozi yamaze ddo tuyimbira kyale nga kale kangendo kitegeera. That would mean nti abasinga bazze kulaba Bobi Wine ng'ayimba. Naye bwe tuba tulaba ebintu bino, people follow him from home, buli town gy'ayitamu okutuuka ku destination. N'ayimbako 30 seconds, kale 1 minute at maximum. Teziwera zibanga 10 seconds. Teziwera nkona 1 minute. Naye nga buli omu awuliriza. Everyone is cheering on. So I don't think it's just music. Okay, niwaberanga music fena tuze kula Bobi Wine kye kilala kyangattako the way he talks to you. Tagenda kuja ngenda bazimbira enguudo, ngenda bazimbira church, ngenda bazimbira omuzikiti. No, how do you use your talent as an artist okuyisaawo your main agenda or your main manifesto? Yes, ayinza okuba namukali akantu ka talent ye as an artist, but now he's expanding it okugikozesa okuzimba ekintu kyakola ki kyalwanirira.